Ponsalan kag si Ronel Doloritos taga Barangay Hamulawon ato sila nga duwa bawag ba naman kadamo ng mga taga Hamulawon. Lapit na lang gid. Lapit na lang kag sila magamua dito sa kung ano man sa church sa Ila Fellowship dito sa Hamulawon. Gamay na lang. Okay. Good morning. Before ako magsugod, gusto ko lang i-share sa inyo ang natabo sa amon sa mga youth sa Friday. Yeah. Kanami gid no kay prepare ako nga i-share sa ilang nga word pero way ko kabalo nga agad debate galayo bala ang akon nga galayo ang akon nga gina-share sa ila. And we reach into the anointing. And actually, ang message is about the anointing of Christ and the anointing of the Antichrist. And ang ending, hamba ko, balantawon ko sila sang prophecy sa Philippines, kaya ginrelease ang una sa 2002. Ni Cindy Jacobs during the Elijah Revolution dito sa States nga gindala diri nila kag ginhimo nila Jesus Revolution. No, kung ang mga nakaupo dito sa una sa La Paz Plaza, nag-fasting kita for one day. No, ang hindi ko gito malipatan nga upod ko sinang Susan kay ka-fasting siya. Gabusong sa gali kay Luisan. Hindi niya tumbo pa ta siya. No, the 1 month na sa gali gabusong. And dito ginambal ang anointing nga pour out sang Lord among the youth of the Philippines. No, they will have a forerunner anointing. But silingon sila kapanguna no sa things ang Lord, and they will be a trailblazer. There's a forerunner anointing that will open the doors even into the Middle East. And to make the long story short, I challenge ang aton mga youth. Hambal ko, if you believe that you have been anointed by God, and for the fact that we are all anointed by God, and if you want to commit, and you think you are ready para kay Lord, nga mag-commit kag magpagamit sa iya, come forward. Imbes nga Bible study ni mo altar call. May altar call gali. And you know what? Tanan sila forward and nag-commit namon ang amon mind, ang amon na heart, ang amon eyes, kag ang amon nga mga ears, mga hands para gamiton ni Lord. No? Kanami gid gakadlaw ko kag sa likod. Kay akagina ang kinakanta sa worship na set up fire down in my soul that I can contain, that I can control. Amo man ang among music sang Friday, and I believe this is kumbaga dugay imo subong ang Lord sang series ginsugodan niya sa Friday. Ari naman subong, and I believe God will do something sa aton subong nga tunga. With the expectation, with the container that we have, ang container ta agi naging prophetic act. And I believe God would fill it to the overflowing. No? Hindi mag-untat ang Lord kung hindi mag-overflow. Amen? Amen! Are you excited? Amen! Ay? Are you excited? Amen! Okay. Habi ko daw natula. Okay, let's open our Bibles sa Matthew chapter 3. Matthew chapter 3, and we will be reading the whole chapter. Okay lang sa inyo? Okay. Okay And if you, kung nakita mo na, pwede kita katindot. Lain ko na, as ko na. Ginlain ko na lagi ng color. Okay. Ginais lang giliwat. Okay, let's
Let's start. In those days, John the Baptist, sundan nyo lang sa inyong mga mata, samtang ginabasa ko. In those days, John the Baptist came, preaching in the wilderness of Judea, saying, "Repent, for the kingdom of heaven has come near." This is he who was spoken of through the prophet Isaiah, a voice of one calling in the wilderness, "Prepare the way for the Lord, make straight a straight path for him." John's clothes were made of camel's hair, and he had a leather belt around his waist. His food was locust and wild honey. People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan, confessing their sins, and they were baptized by him in the Jordan River. But when he saw many of the Pharisees and the Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping with repentance, and do not think that you can say to yourself, 'We have Abraham as our father.' I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. I baptize you with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn and burning up the chaff with unquenchable fire." Then Jesus came from Galilee in the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, "I need to be baptized by you, and do you come to me?" Jesus replied, "Let it be so now. It is proper for us to do this, to fulfill all righteousness." Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love. With him I am well pleased." Let's pray. Father God, I pray that this is your service, this is your message, oh God. And Holy Spirit, I ask you that you will move in each one of us, oh God. Lord, nga magmanandog ka sa kada isa, oh Lord. Nga mabatsagan namon ang imo presensya. And Lord, I pray, Father God, nga tabuksan mo ang amon mga pangunahuna, ang amon mga tigipuso, oh God, that we will be prepared, oh Lord. We will be prepared, oh God, to receive you, and most of all, oh God, to hear your voice, oh God. Holy Spirit, let it be that it will not be my voice that they will hear, but they will hear the voice of the shepherd, O Lord. Use me, O God, as a mouthpiece, O Lord, as a vessel, O God, for your glory, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ano po ang... Okay. A voice, ang title sini is A Voice in the Desert. The title of this message is A Voice in the Desert. And here, John the Baptist, nakita natin ang life ni John the Baptist sa chapter 3 sa Matthew. Actually, makita mo pag siya sa chapter, I think chapter 1 sa Luke. Kung diin ginsay-say ni Luke, paano gigaan sa promise ang tatay ni John the Baptist na si Zechariah. John the Baptist actually is one of my favorite sa mga characters sa Bible. Nang namian gid ko ni kay John, actually damo ni sila, actually si Moses, John the Baptist, si Elijah, si Elisha, si David. They are actually ang mga favorite ko nga basahon ang ilang life sa Bible. Aside sa kay Lord syempre.
But ang kumbaga gakad-draw ako sa ila kay makita mo kung paano mag-move ang Lord sa ila. Ang mga experiences nila that God turned into a voice, into their voice, into their message. And for those who do not know, actually, John the Baptist is a child of promise. Buot silingon, isa siya ka bata nga ginpromisa ni Lord sa iya ginikanan. Sang si Zekaraya ang masulod na sa temple kaysa dito ang ma-minister. Kay during that time si Zekaraya nga tatay ni John the Baptist is a priest in the temple. Sa pagsulod to ni John, sa tatay ni pagsulod to ni Zekaraya, nag-minister siya sa altar. And then, gulpi lang may ara siya nga vision. Nagpakita siyang angel. Ginambala siya sa angel, Zekaraya, magabata ikaw. Hindi ikaw. Magabata ang imo asawa. Lain akong lalaki magbata, no? Nilagrog na. No? Next year, may bata na kamo ni Elizabeth. And then, ang kanami, lay down na yun sang angel kung ano siya klase kabata. O kung ano siya ang iya mangin ministry. Hambal dira sa angel, he will be a forerunner before the Lord. O kung he will be a forerunner of the Lord. Buot silingon, magapanguna siya, o kung pangunahan niya ang Ginoo. And ang hambal ito, he will have the spirit of Elijah. Ara na sa Luke chapter 1. He will have the spirit of Elijah that would reconcile the fathers and the sons, the daughters and the mothers, the sinners into the wisdom of righteousness. And ang kanami bagay hambal dito, even in sang ara pala siya sa taguangkan sang iya nanay, he will be full of the Spirit. Grabe, no? Si John niya, bata, away pa siya na bata, full of the Spirit na siya. That's why, when sa ginvisit ni Mary, si Elizabeth, magkabati pa lang ni Elizabeth sa tingog ni Mary, ang description ni Elizabeth is, naglumpat ang bata ko sa akong taguangkan. Ano ay hanap pabatsagan siya nang naglumpat ang bata, no? But, siguro, figure of speech, pero ang buot niya sa lingon nga, grabe ang pagulag ni John the Baptist sa iya tiyan. Sa nabatian niya, ang tingog ni Mary. During that time, si Mary, gapusong man kay Jesus. The anointing that is in Jesus is kumbaga nabatsagan man ni John the Baptist, kaghambagan ni ang description ni Elizabeth, that the mother of my Lord would visit me. You see? And then, after wala na kita may mabatian parte kay Elizabeth, kay John, kay Zekaraya. Or kay Zekaraya kay Elizabeth. Si John, mabatian na lang naton, nga dako na siya. And ari sa Matthew chapter 3, dirigin ko ari naman ang detailed description o kung detalye nga pag-describe kay John sa iyang ministry. Ang hambal diri, he was living in the desert. His clothes are made of camel's hair. At then ang pagkaon niya, wild locust, wild honey. Now, ang isa gini bala, kung kaysa makita ta si John the Baptist, nga, daw sleeveless, daw robe bala, daw may ara siya nga, daw katampi lang, nakita niyang backdrop, nagatampi, daw may, may belt.
Pag tuod ko ni, ang ginihimo ko ni ngawali, hindi, kung isa nga ton, ang pag-describe siya, though, ang panit sa camel, bala ginihimo ya bayo, but it is not, his clothes are made of camel's hair. Pwede, nga parehas lang kami bayo, galing, made of camel's hair lang siya. O kung balahibo sa kamelyo. So, pwede nga pareho sila ang bayo ni Jesus, pero ang kay Jesus ay made of wool. Alin sa shade nga balahibo sang mga sheep. No? O kung sa mga karnero. Ang kay John niya, made of camel's hair. Made of camel's hair, dili mo makita nga mas coarse o kung mas magaras bala ang texture sang bayo nga made of camel's hair. Sang sa made of wool. Kaya nga, as sa subong niya ginagamit na gani ang mga wool nga, made of wool nga bayo. Kag mabugnaw na siya. And, ang kay John, ang iyaya, again, made of camel's hair. And you can see it here. Ang akong PowerPoint, isa lang na siya. Amo lang gina siya. So, you need to listen kung gusto niyo mag-ano. John was so engrossed, he was so full of the Spirit, puno siya sa balaan nga Espiritu, nga he needs to go out there because people will not be able to understand what he is and what he is doing. Kung kita ng mga tao, kung puno kita sa balaan ng Espiritu, ang tao, magapanumdum dayon, napuwang kita. Even ganit, upod mo sa Bible study, upod mo sa church, upod mo sa fellowship, ang panumduman sa imo, buwang o puno kay Lord. But they cannot imagine that, kung hindi lang nila maintindihan, nga puno ka lang yung sa balaan ng Espiritu, kag grabe pagpalangga mo kay Lord. That sometimes, God has to take you out of the fellowship, dalon ka ni Lord dito sa desert, kag duwa lang ka mo ito istoryahanay. Because the only one who could truly understand you, isa lang gid ka tao ang makaintindi sa imo, amo si Lord. That's why John the Baptist has to be there, to be out there. Ara siya sa desert because the people, the minds of the people cannot understand him, cannot understand the things of God. Gahamal gani ang Psalms. My ways are not your ways. My ways are higher than your ways. God is saying nga ang akon pamalagyan, ang akon kaalam, ato dito sa babaw. Hindi mo matungkad. So sometimes, when we question God, wala problema ya ang pagpamangkot lang kay Lord. Pero kung ginano mo, nga Lord daw, kung baga kung mamangkot ka, bala may attitude, o kung may kiisok, pabalaw daw ikaw, daw si Lord ang sala. Because the ways of God is here. That's why God has to send Jesus to us so that we could understand His ways. Ano pa si Jesus kambal gani? If I talk to you of earthly things, hindi nyo gani magets, ano pa ginabi ang heavenly things nga ako niyambal sa inyo. Hindi ta mag-gets kung ano ang buod sa lingon ni Lord until nga magpanaog siya sa aton nga level. Did you know, even the 12 disciples, igo nila maintindihan nga si Jesus gali ang Misaya nga ginahulat nila. Igo nila maintindihan na sa nakita na nila si Jesus in His glorified body. Dito nila na, ay, amo ni galipot silingon ni Lord. And then, na-intensify bagid sa to. O kung nadugangan ang ilay hibalo, saan nag-abot, o when they were baptized with the Holy Spirit at the day of the Pentecost. Ay, amo ni gali ang hambal nyo ni Joel. Because a promise of the Holy Spirit says that He will teach you
what you need to know. The anointing teaches us what we need to know about Christ, about God. Amen? John the Baptist has to be in the desert to receive a revelation from God. In Luke chapter 3 verse 3, and Gamalda, and the word of the Lord came to John the Baptist in the desert. As I have said kanina, aral na siya sa desert before pa nga naka-receive siya sa word ni Lord. Why nga na-receive yan ang word ni Lord dito pa desert siya? No, he was already in the desert. If you want to be the voice, if you want to become a voice for God, God has to take you out of your comfort zone. God has to take you out of your, kumbaga, sa mga barkada mo, God has to take you out your friends that hindi makabulig siya pagtubo mo. He has to take you out and put you in the desert. Kaya kung isa lang ka, ay Lord, isa lang ko di. Or God would place gaan ka sang Lord sa damo nga rejection nga abi mo isa ka lang. But you see, when you are in the desert and you receive a revelation from God, you receive a word from God, your desert will become your platform. Your desert will become your platform. When John received a word from God, a revelation, and that revelation, ang iyang revelation is a message of repentance, a message of repentance and the forgiveness of sins. Amo lang kita ang message niya. But people all over Jerusalem, Judea, and all Jordan came into the desert to listen to him and be baptized by him in the Jordan River. Hindi na kinahanglan ni John the Baptist sa mga event organizer. Hindi na kinahanglan ni John the Baptist na mag-arkila sa stadium, sa gym, sa conference hall. His platform, his stadium, his gymnasium or his conference hall is in the desert. You see, people, if you have the Word of God is in you, people will go from every nation just to listen to you. Just to listen to what you are saying. This is a challenge for us Christian. Because sometimes, mag-share kita sa pulong sang Lord, it is all mine. All in our minds. It is the wisdom, our wisdom. Hambali Paul, I do not preach to you. My message and my preaching is not of wisdom and persuasive words, but it is with the power, the demonstration of the power of the Holy Spirit. I'm not saying hindi na kita magwali, but I am saying that when you speak with revelation. You speak with revelation that is coming from God. Because if you speak without the revelation of God, you are wasting the time of your listeners. Kung kahambal ka lang nga wala ginhatag sa imo ina nga revelation alin kay Lord, ginauyangan mo lang ang tsimpo sang imo mga tagpalamati. That's why this is a challenge for every one of us, especially those who minister, that we must improve ang aton mga wali, ang aton mga messages. There must be revelation there. Hindi lang tungod ay kanami ni wali ko din. No. Revelation. The church was founded in revelation. It is the revelation that Christ died for us. Took away our sins. That's the revelation
of the church. That's the foundation of the church. Dahil kita ya pabanjing-banjing ang basa-basa kita ay tinami niyo ginsulat ni ano nami ni sa nga utot iwali ko ni. No. What's your revelation? Iyan na revelation. The revelation that John was running, or that the message that he was carrying, is not a revelation of other people, but it was his revelation. That's why he became a voice. He became a voice. Dumduman ko yung isa ka story sa Bible when ang bata ni David nga si Absalom napatay o kung patay ni Joab kag sang iya mga tinamo. And then nagtawag si Joab sa isa ka Cushite no nga under sa iya. Ang balatalagan ka ihambal ang news nga ini sa hari. Dalagan, nagdalagan ng Cushite. Ngayon may ara niya nga si Ahimaas ang iya ngalan. Ahimaas. Si Ahimaas, sa nabatian niya, bala, ako man, gusto ko man may dalagan. Bala, di kalingan to na to, ano, dito, bala, anong imong mensahe? Bala, basta, gusto ko lang yung magdalagan. Bala, Diyos, sige, dalagan. Sige siya magdalagan. Kay, naunahan niya pang unat ang Cushite to, na overtake niya pa. Pagdalagan niya mga, labot sa king. Kaya po, apo pa siguro. Hambal sang mahal nga, sang ni David, ano ang imo nga mensahe? Dani ka mahal nga hari, wala ako mensahe, nagdalagan lang ko. Wala to tanay to. Ang isa ka mensahero, kay may ara pag isa ka mensahero. Pakdol gusto mo. Hindi bala, God is opening doors for us. But because we do not have the revelation, we do not have the message, anong gwa naton? Dokiko? No? Gingaan ka sa opportunity nga makashare sa mayor, sa kay congressman, kay gobernador, pero tungod wala ka sa revelation. Alin kay Lord, pag-abot mo to, ay mayor, mayor sa among mga church, kinanglan to na mo projector. Imbis ikaw ang ma-share kay mayor, nangin burden ka pa ka mayor. Kay gobernador, ano pa si mayor, kay si gobernador, mangurakot na lang para may inaghatag siya sa imong inubakal ka projector. Gets niyo? Kinanglan mi ara kagidya mensahe kay Lord. Ano ang mensahe ni Lord para sa imo, para kay mayor? Nga pagsulod mo to hindi ka gaang-ang. Nga hindi ka kabalo kung anong himuon mo, anong hambal mo. In the end, ang wa mo kiko. Pero ari, ang kusay niya pag-abot niya, ang bala. Amo ni ang mensahe mga hari. Paghambal niya, ang talunggan ni David nagtuon sa iya kag namati. Joseph has the revelation, that's why miskan si Pero wala ako pagkatapos ni Joseph interpret ang iya dream sa dream ni Pharaoh, ang ambal ni Joseph ni Pharaoh, wala na sang iban nga mas alam pa sa iya. Gani imuon ta ka nga akong Pharaoh, pero sa dalong ko ikaw dayon ang tanan nga mga Egyptian under sa imo, sa akon ka lang masaludo. And you know what? It is backed up by history. May ara isa ka history nga wherein si Nefertiri, isa ka queen sang Egypt sang una, bata pa siya, ang iya nga napamana nga Pharaoh, nalipat ko sa ngalan niya, bataon pa man, ginpatay sang tawag, nalipat ko sa term, pero kung tawag, kung tasubong ang prime minister ginpatay para mapangasawa yung si Nefertiri. No?
ara na mismo sa history sa Egypt. Although hindi na si Joseph, pero ang position niya remain all throughout the history of Egypt. Nga may ginabutanggid nga prime minister ang Pharaoh. Because, why? Of the revelation that Joseph was carrying during that time. So here we are. John the Baptist received the message from God. Nabato niya ang message. And the message is repentance and the forgiveness of sins. He ran with it. John the Baptist, as the forerunner, bilang forerunner ni Jesus, he prepared the way. Ang mga prophecy ni Isaiah, one who is calling out in the desert, make straight your path, prepare the way of the Lord. But what actually God was saying, that the start, the beginning of preparing the way of the Lord, the beginning of preparing the way of the Lord is not by Bible study, it is not by prayer meeting, it is not by having fellowship. The way of preparing the way of the Lord is through repentance. Kinahanglan naton mag-repent sa mga sala naton. Kung gusto naton mapreparar ang alagyan ni Jesus, it is always through repentance. Kung damo nga tao, damo na ang tao nga ga-repent, buot sa lingon sina, lapit na lang matapos ang alagyan ni Lord sa pagbalik niya. We could never accept Christ without repentance. And the same here with what John the Baptist is doing. We can never the people during that time could never receive Christ without repenting from their sins, because their minds and their hearts are not ready to receive the King. Hindi pwede nga mabaton naton si Jesus kaya hindi kita maginusol. Ang ambal ni Paul sa 1 Corinthians chapter 3 verse 14. But their minds were made dull, for to this day the same veil remains when the old covenant is read. It has not been removed, because only in Christ is it taken away. There is a veil. Buot sa lingkod may kortina. Nga, ang kortina ngayon nag-represent sa una sa temple, sa Jewish temple, sa Temple of Solomon. Like for example, ang sulod sa temple. There is altar sa Holy of Holies. Sa most holy place, may ara pagid nga serado o kung kortina, veil. Nga hindi ka-access, hindi ka sulod dira biskan sino lang. Only the high priest yun once a year lang. But sa napatay si Jesus, it was torn. O kung nag-iisa inaalin sa babaw, pakadto sa dalong. Buot sa lingon, may access na ang tao sa trono ni Lord. That's why the book of Galatians says, come boldly. Draw near to me and I will draw near to you. Come boldly to the throne of grace. May access na. But here, Paul is saying, nga hindi ang mga tao na wala na rin nyo ang inaman nga that they did not repent. It's like may ara tabon sa ilang nga mga panguna-una nga biskan ano nila kaalam, hindi sila kaintindi. In Romans chapter 8,
Nagambal na gid si Paul. The sinful mind is hostile to God. Again, the sinful mind is hostile to God. Buot sa lingon, ang makasasala nga utok, ginakontra ang Lord. O kung ang utok, ang panguna-una nga puno sang sala, ginakontrahon niya ginayang Lord. And then, it does not submit to God's law, nor can it do so. That's why John the Baptist, with the anointing of Elijah, with the anointing to reconcile the fathers and the mothers, the fathers and the sons, the daughters and the mothers, the sinful into the righteous wisdom, kinahanglan niya mag-una kay Lord so that the people will be prepared to receive Jesus. So that their depraved mind, bot silingon sa depraved, biskan ano mo, nga may layi na gidya, maliko damo na sa mga Pinoy. Lantawa lang, bawal tumawid, nakakamatay. Tabok ng chapot, tayo kung mabungguan sila. Basulo na nagbunggo sila. May ara, bagid. Bawal magtapon ng basura, pero dira pa na daw pinakatamong basura. Bawal umihi dito, amo na daw pinakapangsut. No left turn. Left turn Japon. Hambalo ba, way magway nag-left turn man lang kuya. Pero nga kung dito sila sa ibang lugar, katadlong man sila. Dito sa Singapore, katadlong man sila. Kay kada sala mo kay may $300 ka fine, $150 ka fine, $700 ka fine. Sa nga tukutukbong, pertigid ya. Kada sakay ko ginaigas, ano gito, seatbelt, asa subong dala ko, kada sakay ko, seatbelt na yun. E dito dahil, kung dakpon, hindi ang driver yung ginadakop, sa ato, hindi ang driver ginadakop, dito yung ginadakop, hindi ang driver, kundi ang pasahero, nga wala ka seatbelt. Ano pa? Seatbelt yun ko, kabudlay, white talaan, $300, kinubayan. Kung sa aton dere 7,000 mga 10,000 guro. 9,300 to 9,500. Depende sa exchange rate sa Singaporean dollar. Pero ano pa, ginasigurado kung hindi yan naka-seatbelt ako. Kaya nga, ang driver ya dito sa Singapore, hindi man niya mag-remind si mo. Bahala, kamanda ya. Kasi hindi man siya nakpon. Depraved minds, hindi niya makontra kay Lord. And here comes the Sadducees and the Pharisees. Ang Sadducees and Pharisees, actually parehas lang sila. Lain lang ang ila belief. Ang Pharisees, daw wala sila igapati sa mga spirits. Ang Sadducees, siya mo nagapati sa mga spirits and ghosts. Nagabot sila. Pag-abot nila, hambal ni John the Baptist, ay, ari ka mo! Grabe, no? Hey, you! You brood of vipers! What's sa lingon? Sa brood of vipers, mga anak kamo sang manog! Who told you to flee the coming wrath of God? Sino naghambal sa inyo nga malagyo kamo sa kagig sang Lord? The brood of vipers. Makamba ka ba? Grabe si John ba? Porti kasakit sa mga hambal yan. No, actually, John was not harsh. Hindi siya masakit na hambal. He was telling the truth. Kita kong kaysa, kung hambalan kita sa katmaturan, tayo ito sumbot. Especially kita ng mga Pinoy. Ba mo, ano kita yung emotional? Kita ang pinaka-emotional sa bilog ng kalibutan. 80% sa aton
According sa survey, 80% sa aton have felt an emotion one way or another in one day. So, kung may magambal sa imo nga example lang ng nita ha, hindi ka mangakig ha, hindi ka magsunggod sa ako. Nangita ka laway gid sa imo nga buhok amhan ni balaw daw ululukay. Hindi why na yaw balan ng ina although kung matuod ina pero nga baw nasakitan gid ako. Pwede man tumambal sa manami. Kaya kung hambalo na sa manami nami, nga daw ginabibibibi ka, daw hindi ka kung isa magpati. Mas may pambalo ko na lang, tuturo nel. Abi, kayuhan ang imo nga pantalon. No? Daw ano na, mas mayo pa sa nga muna sa tuturo nel. Bako nami pala sa imong pantalon. Pero nami, tani, kung amon man ni. Ano ka babae? Ano ka baby? Actually, we Filipinos need to mature in our feelings, in our emotions. Tanan kita biskan ako igo. Kung kaysa mo man ko na tutod, actually that's the culture of the Filipinos. But the culture of God is to tell you what you are. Ang culture na ni Lord, kung may sala ka, hambalon ka nga may sala ka. Hindi ka pagbibibibiyo ni Lord nga, ay, Pastor RJ, sala na lang hinahimo mo. No. Ang kagabi, ihambal ko man sa inyo, may nakita ko nga beer. Botilya sang beer sa sulod sa balay. Siyempre, may nagsulod dito kang nag-inom sang beer. Kag laban-laban hindi ako. Klaro, sigurado. No. Kay gabot ko halin sa Iloilo, may ara na to beer. Ako ugot-ugot ko gikuha ko agabi kag gitaboy. Kagina ko lang nang liwat mo. Aboy ko nang. Ba't yan yung ng Lord? RJ, ano na? Pulot ato. Ipulot yung po, Lord. Ako na boy, ako pulot. Kung may makatapak na dabi ka ron. Tikuha ko eh. Kagibutan ito. Kilid ako, Lord, sorry. That's how God deals with you. And that's how God will deal with each and every one of us. Nga kung may sala, hambalon ka. Hindi ka pag-ambalon sa Lord, nga may sala ka, nga mabuot ka man Japon. Si Santa Claus na nag-imo. No, bis ka na naman katungol, may pagka-gapi, may sulod Japon ng imo nga midyas. Nanay mo man lang gali. Santa Claus yan eh. But here, John was telling the Sadducees and the Pharisees, who told you to flee from the coming wrath of God? Sino naghamal sa inyo? But here is the uppercut or the right hook kung si prophetess pa. John the Baptist was not talking to the Pharisees and the Sadducees. Actually, he was talking in the spirit realm. Because the death of Christ is also the judgment of the devils and his men and his angels, of Satan and his angels. He was telling them, you cannot run away from the coming judgment of the Lamb. He was talking to the Antichrist spirit actually. Kadlaw mga youth ko kabalaan na nila. The Antichrist spirit actually, ari na subong. There are many Antichrist sa kalibutan subong, even sometimes in the churches. Ang hambal sa 1 John, let's go there. 1 John chapter 2, verse 20. Pwede pa mong pagwa sa 1 John chapter 2 verse 20. Kita nyo na?
1 John chapter 2 verse 20, ang John na siya tapos sa Peter before na siya sa 2 John, ang 1 John. Verse 20 ang naman ay sorry. Verse 18 gali. 23. 1 John chapter 2 verse 18. Ang hambal dira, dear children, this is the last hour. And as you have heard, okay, ari, basta ko. Dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming. Wow, the Antichrist is coming. We all know that. Kaya ginambal man na sa Revelation. But here, even now, many Antichrists have come. Allah. This is how we know it is the last hour. Many Antichrists have come. Hala, damo na gali mga demonyo diri sa aton. Sino na? Ano po silingon sa Antichrist? Amo niyo? Ano gali po silingon sa anti? Kontra, no? Kontra ka. O away ka kapasugot sila, antay ka, against. Ang Christ, ano po silingon? Ano? Anointed. Bot silingon? Anointed. Christ, hindi Kristo. Christ means anointed. Anointed one. So when you say Antichrist, you are against the anointed one of God. So the Sadducees and the Pharisees actually represents the Antichrist spirit. Those people that are anti-anointing, anti-anointed. Nga kung may ginamove diri ang Lord sa tunga, dahil nila, ay hindi na pwede. Hindi ko nakabalo kung ano na. So hindi ta na pagimuon. Demonyo na. Remember, ang mga Pharisees, ano ang bang nila sa kapangayon si Jesus? Ano ang bang nila? Ay, kapangayon na siya through the power of Beelzebub. Paagi sa power ni Satanas. That is anti-anointing. That anything that is not conforming to them is malain. It is of the demon, but actually it is, they are going against the anointed. This is why David, take note of this, David, even though ginhatag na siya ang kingship sa Lord, gin-anoint na siya sa Lord, he will not, ang permiya ginambal, I will be, far be it from me that I will touch the Lord's anointed. David did not have the Antichrist spirit. That's why, biskan si Saul, hindi iya pagtandugon because he considers him the anointed of God. He considers him as Christ, not Jesus Christ, but as Christ, someone who is anointed. That's why he will never lay a hand on Saul. Because the heart of David is so pure. He knows God. He knows the ways of God. That's why I'm like, hindi ko yung magtandog kay Saul because he is still the anointed. I will wait for my turn. Hulaton ko ang tamang panahon nga ako ng hari. If you go against the anointing of God, you are not going against the move of that person or the idea of that person, but you are going against God. Si Lord na yung kontra mo. Ano pa, biskan ano na kalawlaw magwali, ako na ano na kalawlaw nga leader siya, but because he is the anointed of God, the favor of God is in him, you should not touch him. Hindi mo gid siya pagtandugon. Hindi mo gid siya pagsuyaan. Because God is with him. Kung sino man di, butang nagbulos ni rin nga pastor, nagbulos kay Pastor Bibi, di nga Pastor Laway-Law, ay,
Hindi ka layaki kalaway-laway kita siya ya. You can do nothing about it because He is the anointed of God for that time. John the Baptist was warring against the spirit realm, saying, "Who told you to run away from the coming wrath of God?" Pero he addressed also the physical. Produce fruit in keeping with repentance. Buot silingon kung mag-repent kita, hindi buot silingon, Lord, nahibig ko. Nagpangayo ko sa kapatawaran, Lord, sorry, kid. Yung pagkatapos ito, ato ka naman ito, balik ka naman, inom ka naman, sigarilyo ka naman, ano ka naman ang inimo, napangawat ka naman. Keep fruit. In keeping fruit with repentance, buot silingon, padayon ka na sa pagbago. Hindi ka na magbalik. Kaya nga ako gahibigan eh. Na Lord, patawaran ako, tao lamang. Oh Lord, nagkasala naman ako. Panigarilyo naman ako dahil pagkagwa mo. Panigarilyo ko naman Japon. Hindi na repentance, remorse na. Galain lang pamatsag mo kay naka-panigarilyo ka, pero liwat na naman. Pero matuttuod, pag pangayo mo sa kapatawaran, hindi mo na pagbalikan. Ginawa pa ka mo? Amen. Huwag ka mo gatingol-tingol tao. John the Baptist said, "Do not say that I am sons of Abraham. Because out of these rocks, God can raise up descendants of Abraham." In short, hindi mo mahambal ngay tungod bata ko yan ni Mayor, ma-Mayor man to. Kitungod bata ko ni Pastor, ako ginadaya, bis ka nun himon ka, ako na mabulos kay sa kay mami, kay daddy. No. It is not about who you are, but it is about your relationship with God. That's why there is repentance. There is repentance. Next. And here, John the Baptist is actually introducing na si Jesus. I baptize you with water for repentance. Number yan. But after me comes one who is more powerful. Wow. More powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Bala naton sa subong, bala na naton yang atian natabo. It was the baptism of the Holy Spirit with fire, with tongues of fire, dito during the day of Pentecost. But here, ang word na fire diri sa ini nga passage, the word fire here, ang Greek word niya is pur. P-U-R. Pur. That is also the same with the month o kung ang day nga ginatawag nila Purim, which is the cleansing during the time of Esther. So the fire here that God would baptize us with is not just an ordinary fire, but it is a cleansing fire. It is a cleansing fire nga kung i-baptize kita sa fire sa Lord, ang aton nga mga kagarukan dira sunugon sa Lord. That we will be prepared for the goodness and for the ministry nga kinahanglan niya ihatag sa aton. And then after that, John the Baptist shifted. His winnowing fork is in his hand. Anong winnowing fork? Amo na sa balang ado tinidor sang sang Satanas, ni Satanas, no?
Kita mo ng taas na nga daw tinidor. Ang ginaobra na nila, ang ano ni gani, ang meat, no, ginatuslok nila, ginahaboy. So kung ano na mabilin, no, daw kumbaga sa ato, di ba, ginablower mo ang humayhaw. So kung ano tang magtabog, amo na ang ano na tawag? Upa. Ang mabilin amo na ya ang tinggas, okay. No, so sa ila to, ang ginagamit sa ila kay wifi sang electric fan sang naka-blower, no, amo na ang ginagamit nila. Ginahaboy-haboy na nila mo, no. And then ang mabilin ti ko na nila. Ang hambal rin ni John the Baptist, his winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn and burning out the chaff with unquenchable fire. Here. Buot silingon, may pag-ayag. What actually John the Baptist means here, ayagon ni Lord. Sa laon ni Lord kung sino para sa iya, kag sino hindi para sa iya. Ayagon asa mabilin ang tinggas. Kwaon ang tinggas ti puno niya, isulod niya sa barn, isulod niya sa iya bodega. Pero ang nabilin dito, i-gather up yan naman. Kag sunugot. Ang ambal, unquenchable fire. Now, ang fire diri nga ginagamit is also the word pur. Pero ang meaning na is eternal fire. So God will be judging the earth. He will be judging us. And in the end, who goes to the unquenchable fire are those nga wala sang fruit sa sulod nila. And then, Jesus came. Nagabot si Jesus. Nagpabautiso sa kay Lord, kay John the Baptist. Actually, ang mapa ni John the Baptist, hindi ko yan, dapat ikaw ang mabaptize sa akon. Actually, John the Baptist, hindi siya nangin modest o kung nagapahambol, pero nakita niya, balaan niya ang anointing isang tao nga sa tubangan niya. You can see here that John the Baptist is secure with his calling. Nga nakita niya, ang tao nga mas may anointing sa iya, wala siya nagambal nga, hindi ko yan mag-attend. No? O kung wala siya nagpudag-pudag ka nagwa, o kung wala siya nagpasika, sige, may baptize sa kayo, ibot silingon sini, ikaw ang nagpalapit sa akin, mas grabe ang anointing ko. No! Pero balaan, na-recognize si John the Baptist nga ang tao nga ini, mas grabe ang anointing sang sa iya. Amla, dapat ikaw baptize sa ako, mas grabe ang anointing mo, mas damo ko makuha sa imo. But Jesus said, no. Sa subong lang ha, amla sa subong, ako anay ang mapabautiso sa iyo. Para matapos ta o kung may himo tang dapat ta hilimuon. So ginbaptize si Jesus, gintumpoy sa tubig, because the Greek word sang baptism is baptisma. But silingon is submerge. No, so amo na kita yak magpabaptize kita, dako na kag ginasubmerge ginatumpoy gid sa tubig, waya nga presang una nga bata ka pa ginabubuan, because the word baptism comes from the Greek word baptisma, which means to submerge. Dapat itumoy yun. I want to go back the ribala of John recognizing the anointing. The people recognize the anointing of John. Ano pa, biskan layo sila, layo ang balay nila, nagkadtugid sila, kag nag-attend sa conference si John. Nag-attend gid na maatigid sa messages ni John. Because they are putting a demand on the anointing.
Anong po sila sa puting at demand on the anointing? Sa ginhambal na gina, Lord, amo niya kadako ang akon nga suludlan. Amo niya, Lord, kadako ang akon suludlan. We are putting a demand on God for the anointing that we will receive. Ginabalatan, Lord, amo niya kadabang gusto ko baton, Lord. Amo niya kadabang gusto ko matabaton. Amo lang niya, Lord, kadamay ako gusto mabaton. But you are putting a demand on God. Ano kadamo ang gusto mo mabaton kay Lord? And my challenge to you is, are you putting a demand on the anointing of God? In John chapter 3 verse 33 says, for God gives the anointing without limit. Now, how much do you want it? Ano mo ni ka gusto nga batuno ng ini nga anointing? Putting a demand. Sa mga conference prophetess, kung kaysa doon naluoy ako, kay may iban gidya. Pag altar call na, ay, nagpapamasyar sa SM City. If you really want the anointing, dalagan sa altar and covet that anointing. Lord, I want that anointing! Kanami gid na again, ginuwahin naman ni Pastor Inday. Akong mahalin. Ang malagi na sa Matthew 2 nga, the kingdom of God comes violently and the violent take it by force. Liwaton ko sa inyo, kung ano mo kagusto si Lord, amo yaman nakagusto, ihatag sa inyo. Passion. Ano pa? Biska na tong gadugo nga babae, sid lang sa bayo ni Jesus ang katandog niya. But there was silly because he wants it. She wants it. And God gave it to her. Ang Syrophoenician woman, nga dapat hindi siya gani makareceive sa healing. Amala, biska ng mga ito. Amala, biska ng mga ito. Gakaon sa mga nalaglag-lag. Nga mumho sa pagkaon sa idalom sang lamisa. Hambal ni Jesus, because ang imo nga pagtuo, ayon na ang bata mo. Kung gina-consider gani ni Jesus ina nga mga sitwasyon nga hindi sila deserving, but He gave them what they need because they are appealing to the God of the universe. They touch the heart of the God of the universe. How much more kita? How much more kita nga pinalanggaya, nga nagbaton sa iya, bilang aton Diyos kang manuluwas, hindi ya maghihatag ang anointing nga ginabangayuta. What do you want? Kung kinahanglan mo sa kapatawaran, God says, come unto me. Repent, confess your sins, and I am right and just to forgive you. Ano gusto mo, pagpalangga? Because God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Because I will no longer call you servants, but I will call you my friend, because there is no greater love in this world than for a friend to lay down his life for his friends. What do you need? Lord, kinanglan ko breakthrough sa finances. God said, no man
has conceived, no ears have heard, no eyes have seen what I have in store, what I have for you, what I have planned for you, what I have planned to give you. What do you need? Lord, kinahanglan ko sa paglaom. For the plans of God for you is good. Plans to give you a hope and a future. What do you need? Lord, kinahanglan ko sa tatay. Kinahanglan ko sa pagpalangga sa nanay. God is the father of the fatherless, the mother of the motherless. Lord, kinahanglan ko sang kayo. Kinahanglan ko nga mag-ayo sa mga masakit ko. God said, by His stripes you are healed. Lord, kinahanglan ko na makuha ang sala sa akong tagipuson. God said in His word, He who is not cursed became cursed for you, so that you will become righteous. Though you are red as scarlet, now you will become white as snow. Your righteousness before me is like rags, filthy rags. But right now, God is saying, your righteousness will not be counted, but that it is the righteousness of Christ that is in you. What do you want, church? God is saying, I am who I am. I am who you want me to be. Amen. How big is your container? Ano kadako ang imo container? Ano kadako ang imo container? God said, open your mouths and I will fill it. At the table of my enemies, God will fill my cup to the overflowing. Amen. Hallelujah. Glory. Lord, may nagahingabot sa amon pamilya, sa amon duta. God is saying, be still, for the battle is mine. Church, what do you need? Are you putting a demand on the anointing of God? I want to give you time, subong, magduko, and think, what do you need, church? Are you putting a demand on the anointing of God? Because that anointing will give you the voice that everyone will hear. As you do that, as you think, subong kung ano mga kinanglanon mo, talk to God. Ask God, Lord, this is what I want. Lord, I want a breakthrough in my job. Lord, I want those nga kapigo sa akon, Lord, who be silent.
place, oh Lord. No place, oh Lord. Let those who wants to grab the anointing, it's flowing right now from the throne of God. Give a demand on the anointing right now and come to the altar.